Tagesgeld, oder, Festgeld. Wo den Geld wirklich sicher ist was, wenn ich dir sage. Das den Geld auf dem Kontos war sicher, aussiet, abergeeds, jar leiser, langsamer, und fast unsichtbar, en wordt verliert. Stell dir vor, du arbeitest 160 Stunden. Im Monat, du tauscht. Den Lebenszeit gegen Geld. Du sparst diszipliniert. Du verzichtest. En dan parkst du dieses hartverdiente Geld auf einem Tagesgeld. Geldkonto in dem Glauben, sei dort sicher. Aber ist das wirklich? Genau darum geht Hut. Die meisten Menschen stellen sich die falsch Frage, sie fragen, wo bekomme ich mehr Zinsen? 25% oder 3%? Aber sie fragen nicht, was passiert mit meiner Kaufkraft in 10 oder 20 Jahren? Und genau, hier beginnt der Unterschied zwischen Sparen und Investoren. Lass uns ganz anfangen. Tagesgeld bedeutet flexibel, jederzeit, verfügbar, variable Zinsen. Festgeld bedeutet den Geld ist für unbestimmt zeitgebunden. Davor bekommst du einen festen Zinssatz. Klingt vernünftig, klingt sicher, klingt solid, aber Sicherheit ist nicht gleich Sicherheit. Es gibt zwei Arten von Sicherheit. Die eine ist nominell Sicherheit, die soll auf deinem Konto sinkt, nicht die. Andere ist real Sicherheit. Das heißt, die Kaufkraft bleibt erhalten oder wuchst, ein higher word is spannend, genommen. Du hast 50.000 Euro auf einem Konto mit 3% Zinsen. Noch einem Jar hast du 1.5 Euro Zinsen bekommen. Du FHLST dich gut. Den Konto ist guexan. Aber wenn gleichzeitig die Inflation bei 5% lit, dann sind den Lebenshaltungskont stärker gestiegen als den Vermögen gewachsen ist. Den Geld ist real, wenn niger wird Jordan. Das ist kein Drama, das ist Mathematik. Inflation ist kein Platzlicker, Crash. Inflation ist ein schleichender Prozess. En genau deshalb bist, so gefglitch, stitch, nixt wie. In Risiko. In CFASLT sich normal an, und der Aktienmarkt 20% Volt, bekommst du Angst. Wenn den Kaufkraft 3% im Jahr schmilzt, merkst du calm. Jetzt stell dir vor das passiert ober Sherwood 20 Jahr die meisten Menschen. Unterschätzt, Exponential-Effekt, 3% oder 4% Inflation, klingt harmlos. Aber, ober, Jarzente, Halbert, Dustin, Kaufkraft, und jetzt kommen, Reserve-Kernfridge. Wo, ist den Geld wirklich sicher? Das, zu verstehen, müssen, wir einen Schritt, zurückund, und das große Bild anschauen. Die Wirtschaft, bewegt sich in Zyklen. Es gibt Boomphasen. Es gibt Rezessionen. Es gibt Phasen. MIT Niedrigen Zinsen. Es gibt Phasen MIT hoher Inflation. Und es gibt langfristig Schuldencycle. In denen Staaten immer mehr Schulden anhäufen. In guten Zeiten ist Kredit leicht verfügbar. Menschen kaufen Häuser, Unternehmen, investieren, Optimis, Neminiot, Dominia. In schlechten Zeiten passiert das Gegenteil. Kredit worden teuer oder napper. Unternehmen sparen, Arbeitslosigkeit steht, Angst diminuert, und was machen Zentralbanken increasen. Sie senken Zinsen, erhöhen die Geldmenge. Sie versuchen das System zu stabilisieren. Das Problem, wenn langfristig immer mehr Geld ins System gepumpt wird, steht die wahrscheinlich von Inflation. Das ist kein Zufall, das ist Systemlogik.
Wenn du also den Geld langfristig nur in Banken hältst, bist du vollständig vom Zinssatz abhängig, den dir das System gibt. In dieser Zinssatz lebt historisch oft unter der Inflationsrate. Das bedeutet, du gewinnst nominell, aber verlierst real. Jetzt sagst du vielleicht, aber Aktien sind da riskant, ja, kurzfristig sind sie volatil, sie schwanken, sie können. Vollen aber, was ist ex Risiko? Ist Risiko, das den Depot, zwischen zeitlich, minus 15% Z. Oder ist Risiko, das den Kaufkraft, ober Jahr kontinuierlich, erodiert. Die meisten Menschen verwechseln Volatilität mit Risiko. Ist sichtbar. Kaufkraft verlässt, ist unsichtbar. Lass uns ein einfaches Beispiel machen. Zwei Freunde. Beide haben 30.000 Euro. Freunde let Ailes ins Festgeld FR Jahr mit durchschnittlich bei 5 Uhr. Freund B investiert, breit gestreut, in global Unternehmen mit einer langfristigen Durchschnittsstrand von 7%. Freund B erlitt zwischen Krisen. Markt fallen, Nachrichten sind negativ. Bleibt ruhig. Noches in Jaren ist der Unterschied dramatisch. Nicht wegen Magi Sandern, wegen Sessions. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Unternehmen passen, sicher Inflation. Sie erhöhen Preis, sie innovieren, sie wachsen. Das nicht. Cash ist statisch. Unternehmen sind dynamisch. Wenn du Aktien besetzt du Anteilen produktiven Systemen? Wenn du nur Bangutha heilst, besitzt du ein Verderung gegen ein Finanzsystem. Beides hat sein Berechtigung, Spadadei. Gwichtung entscheidet, das Tages, Geld oder Fest, Geld Skuld, schlecht sind. Im Gegenteil, Tagesgeld ist perfekt. Verdienen nach Groschen, 3 bis 6 Monatsgen, liquidit. Schlafqualit. Festgeld. Kann sinnvoll sein. Wenn du in einem Jahr engageur sollen Plansten die Zinsen attraktiv sind. Aber sie sind Worksorge. Nicht die Strategie. Das Problem der Mittelschicht ist nicht, dass sie spart. Das Problem ist, dass sie zu defensiv spart. Viel optimieren, 2% Zinsunterschied. Aber ignorieren. Die langfristig. Allocation years. Vermgans. Sie wechseln Banken, wegen Bonussen, aber investieren, nicht in productive Assets. Sie haben Angst vor Marktankungen, aber akzeptieren. Stillschweigend, Kaufkraft verlässt. Und das ist psychologisch verständlich. Der Mensch ist verlistivers. Ein sichtbar Verlust schmerzt stärker als ein unsichtbar. Aber erfolgreich. Investoren denken anders. Sie fragen, wie schätze ich mein Kaufkraft Oberjahrzehnte? Sie diversifizieren global. Sie verteilen Risiken. Wachstum. Sie halten Liquidität Fahrchancen. Sie denken in Wahrheit. Lichten Emotionen, ein intelligenter. Ansatz kennt. So sehen. Ein Teil Cash Far Stability. In Flexibility. Ein großer Teil. In Productive Analogen Far. Wachstum, Regelmäßig, Investitionen, Disziplin, keine Panik, increasen. Keine Euphorien Booms. When Markt fallen, kaufen sie günstiger. When Markt stiegen, profitieren sie. Jetzt stell dir vor, du bist 35 Jahre alt. Du hast noch 30 Jahre bis zur Rente. Wenn den Gesamtvermögen in Banken led. Bist du extrem abhängig von Zinsen in Geldpolitik. Wenn du hingegen von globalen Unternehmen bist, profitierst du von Innovation, Technology, Produktivitätswachs,
Die Welt Wirtschaft, wuchst langfristig, trotz Krisen, trotz Rezessionen. Vor 30, Jaren Gab, ease keen. Smartphone, keen cloud computing, keine modern key, hut sind, das Milliardemert, Unternehmen, schaffen Wert, Cash nicht, natürlich, bedeutet das, nicht als, in Aktien zustakan, ease, get on balance. Risiko Management ist entscheidend. Diversification, über Elnetta, branchen, W, Hrungen. Aber, eins, saltklar, sein, were newer. Spart. Word selten wohlhabend. Where investiert hat die chance. Jets kommen, where Zurich zur, Ausgangs. Frage. Tagesgeld oder Festgeld. Wenn du kursest, Kursgeld brauchst, Tagesgeld. Wenn du planbar mittel FRI festi Zeit parken willst. Aber, wenn du langfristig Finanzielle, Sicherheit suchst, dann brauchst du mehr als Banken, du brauchst Agentum en Produktivität, du brauchst Disziplin. Und du brauchst Verstandes FRDA's System. Die meisten Menschen reagieren auf Schlagzeilen. Intelligent Investoren reagieren auf Strukturen. Zinsen stiegen. Gut far Cash. Schlecht far Hochverschild. Unternehmen. Zinsen fallen. Gut far Aktien and Immobilien. Inflation steigt. Gut far Real Assets. Schlecht far Langfristig. Cash Positionen. Wenn du das Spiel verstehst, musst du kannst haben. Du musst nicht jede Kreis vorhersagen. Du musst nur struktural vorbereitet sein. Das bedeutet not Groschen. Langfristiges Portfolio. Langfristiger Horizont. Langfristiger Anpassung. Keine Extreme Speculation. Kein blind Sparen. Strategisches Denken. Dein Geld ist gespeichert Lebenszeit. Handeliesen Sprechand. Die Illusion von Sicherheit ist bekämpft. Sicherheit erfordert, denken. Wenn du hut nur zwischen Tages, Geld. Und Festgeld wirklich Denkgräser. Aktiv. Arbeitet mein Geld fr mich, oder verliert es langsam, an Kraft? Bowie ein System, das Booms Kreis, and arbestet? Acceptier Kursverstag, Schwankunan, als Prise far, Langfristiges Walks, Stezes Walks, Nuts Cash als, Worksug, nicht als, Dauersung, en Vorlem, Obernim Veran Twertsong. Nimmend Word Dien, Kaufkraft far, Ditch Schutzen, Kinnebank, Kienstat, Kien Politeker. Finanzielle Bildung ist, Dien Schutzchild, Entscheidungswischen Tagesgeld, ist klein, die Entscheidung. Zwischen Passive Sparer, and Aktivem Investor ist, riesig, genau. Hirelied, der Unterschied. Dein Geld ist wirklich sicher, wenn es strategisch, verteilt ist. Wenn es nicht nur nominell wuchst, sondern real. Wenn es flexibel genug ist far. Krisen und mutig genig, fr Wachstum. Wenn du nicht aus Angst handelst, sondern aus Verstandes. Denem en Guint nicht der meisten Zinsen jat, sondern da System versteth en langfristig, diszipliniert, handelt. En jetzt stell, dir die, entscheidend, Frage bist. Du nur ein Sparer, oder bist, du nur ein Eigentumor? Dien Entwort. Entscheidet über den Finanzielle Zukunft.